En 2001, Camila hizo algo que durante años el Palacio ha intentado mantener oculto. Tomó una tiara de la Reina, sin que ella lo supiera. Música, why no era una joya cualquiera. Era una de las piezas más sagradas, why personas que poseía la Reina Isabel. Una tiara que había usado, en uno de los momentos más oscuros, why dolorosos de toda su vida. Cuando Isabel descubrió lo que había ocurrido, tomó una decisión ese mismo día. Música, why jamás cambió de opinión. En hay una sola de sus joyas personales pasaría. Música a manos de Camila. Nunca. Camila intentó cambiar esa regla durante años con todas sus fuerzas. Luego la reina Isabel falleció. Música, why lo que ocurrió después con aquellas joyas fue algo que nadie esperaba. La desaparición que rompió. Música, la tranquilidad. Al principio nadie lo notó. Así funcionaba la forma en que Angela Kelly administraba la colección privada de la reina. Todo tenía su lugar. Why cuando un empleado realizaba una revisión rutinaria en el castillo de Windsor, a comienzos de los años 2000, luego a la bandeja de terciopelo donde debía estar la tiara de rubis bermanos y ese cuero inmóvil. La bandeja estaba vacía. La tiara había desaparecido. Sintió que le faltaba el aire. Dio un paso tras como esa aquella bandeja la hubiera quemado, y corrió directamente hacia Kelly para cantar todo. El corazón de Kelly comenzó a latir con fuerza. Ella sabía lo que esa tiara significaba para la reina Isabel, lo que aquellas piedras representaban y aquello de lo que supuestamente la protegían. Camino hasta las habitaciones de la reina, y apenas pudo hablar al legar. Su voz temblaba. Ha desaparecido, dijo. La tiara completa. Alguien así la livo. La reina permaneció inmóvil por un instante. Después se levantó, livo la mano al pecho con fuerza, y fue directamente a la cámara donde se guardaban las joyas. Cuando vio el espacio vacío sobre la bandeja de terciopelo, abrió la boca por completo, pero no salió ningún sonido. En hay un solo grito. Quienes estaban presentes aseguran que nunca la habían visto así. No estaba simplemente alterada, estaba adorada. Entonces comenzaron a circular los rumores dentro de la casa real. Ese día Camila había estado en el edificio. Un miembro del personal afirmó haberla visto entrar en la sala donde la colección privada estaba preparada para la revisión. Y cuando alguien se acercó, Camila salió apresuradamente diciendo que tenía que irse y que visitaría a la reina en otra ocasión. Ahora, música. Había una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Había tomado Camila las joyas de la reina? La reina se encontraba en una situación muy delicada. No podía anunciar públicamente que una joya había desaparecido. Eso habría traído a la prensa de inmediato y habría avergonzado a la monarquía. Así que la búsqueda comenzó en absoluto silencio. Las conversaciones ocurrían en voz baja, dichas de puertas cerradas, y la reina parecía otra persona. Sus manos temblaban durante toda aquella semana. Apenas probaba la comida. Y esta era la razón por la que aquella paisa significaba tanto para ella. La tiara de rubis bermanos no era una herencia. No había pasado de generación en generación. Isabel la mandó creer en 1973. Y la forma en que fue diseñada explicaba perfectamente su valor personal. Tomó la tiara Cartier Nizam de Hyderabad, una impresión joya de diamantes, que recibió como regalo de bodas de uno de los hombres más ricos del mundo, y la desmanó para extraer esos diamantes. Música, luego los unió con 96 rubis que el pueblo de Birmania le había entregado como regalo de boda. Música en 1947. El número 96 no fue elegido por simple decoración. Según una antigua tradición birmana, los rubis contienen un fuego capaz de resistir cualquier oscuridad y cualquier agua. Protegen a quien los libraba del mal, de la enfermedad y del peligro. Además, la medicina tradicional birmana reconoce exactamente 96 enfermedades,
una piedra para cada una. Cada ruby de aquella tiara represented by un símbolo de protección construido con fuego, oro y la fe de un pueblo que había sufrido durante generaciones bajo el dominio británico, y que aún así entregó esas piedras más valiosas a la mujer que ocupaba el trono. Isabel la hizo por primera vez durante la apertura oficial del Parlamento en 1973. Música. Desde ese momento pasó a formar parte de su vida como un escudo que lavaba cuando el mundo parecía volverse peligroso. Y el mundo realmente se volvió peligroso. De alguna manera, la reina Isabel legó a creer que lo que vivió habría sido mucho peor si no hubiera tenido aquella tiara. En 1992, todo pareció derrumbarse al mismo tiempo. Su hijo Andrés se separó de Sarah Ferguson, quien había aparecido fotografiada, en el sur de Francia junto a su asesor financiero mientras aún era miembro activo de la familia real. Las imágenes dieron la vuelta al mundo ocupando las portadas de los periódicos. La reina apreciaba sinceramente a Sarah, música, y vio como todo terminaba de la manera más humilde posible. 2 meses después legaron más problemas para la familia real. Ana finalizó su divorcio con Mark Phillips, otro matrimonio roto en muy poco tiempo. Luego, en junio, apareció un libro que lo cambió todo. Diana, su verdadera historia, de Andrew Morton, estaba bajo en grabaciones secretas que Diana había sacado discretamente del Palacio de Kensington. Música. El libro relataba que Diana se había lanzado por una escalera en San estando embarazada. También describía cómo se había hecho daño a sí misma en medio de la desesperación por el deterioro de su matrimonio. Segunda versus versions. La reina quedó tan afectada que tardó semanas en hablar directamente con Carlos sobre el asunto. Pero ninguna de aquellas tragedias impactó tanto como el momento en que una parte de su residencia estuvo a punto de ser destruida. Todo comenzó a las 11:33 de la mañana del 20 de noviembre de 1992. Un restaurador había dejado una lámpara demasiado cerca de una cortina en la capilla privada de la reina. La tela se incendió. Las llamas avanzaron por el techo y alcanzaron la estructura superior. 12 estaciones de bomberos acudieron al lugar. Participaron 150 bomberos. Más de 100 habitaciones fueron afectadas. Más de 100 habitaciones quedaron destruidas. La Torre Brunswick, música se derrumbó. El techo del Salón de San Jorge colapsó mientras las llamas seguían avanzando. El enorme salón de recepciones vio caer su techo en fragmentos envueltos en fuego. Los daños fueron valorados en 150 millones de libras. Y esa misma noche, la reina caminó alrededor del castillo de Windsor con un largo abrigo encerrado, y las manos cruzadas detrás de la espalda. Quienes la observan de cerca dirán que sus ojos reflejaban una tristeza profunda que su rostro intentaba ocultar. Había pasado ali parte de su infancia durante la guerra. Había recorrido esos pasillos toda su vida, y ahora contemplaba cómo eran consumidos por el fuego. En medio de la evacuación, el personal sacó objetos personales a toda prisa atravesando música, corredores llenos de humo. Desde hace años existe un rumor muy comentado. Algunas de las joyas más personales de la reina estaban dentro del castillo ese día, incluida la tiara de rubíes birmanos. Varios países sufrieron daños, pero esa tiara no presenta un solo rasguño. Algunos empleados afirmaron que la reina la tomó entre sus manos después del incendio, y la besó mientras todo a su alrededor parecía desmoronarse. 4 días después, la reina apareció en el Guildhall y calificó 1992 como su años horribles, su año más terrible. Su voz se quebró. Fue una de las pocas ocasiones en las que su dolor privado se reflejó públicamente ante todos. Ese mismo mes volvió a lucir la tiara de rubíes birmanos. De hecho, la livo durante cada una de aquellas tragedias. De alguna manera,
Esa joya la dab esperanza, y la fuerza necesaria para seguir adelante. Lo recuerda que ninguna tormenta duraba para siempre, que lograría superar las dificultades, y que aquellas 96 piedras seguían simbolizando una protección frente a algo peor. Por eso, cuando la tiara desapareció a finales de 2001, la reina entró en pánico. Se preguntó que ocurriría ahora. ¿Podría seguir adelante sin ella? Desde ese instante sintió una inquietud imposible de ignorar. Era como si algo estuviera por suceder, algo distinto de lo que había enfrentado antes. 3 semanas después ocurrió un episodio que quienes estaban en la casa real jamás olvidaron. Camila apareció lavando la tiara en sus propias manos. Su actitud parecía completamente tranquila. Se acercó directamente a Isabel y intentó abrazarla, aunque la reina no respondió al gesto. Luego extendió la joya con una gran sonrisa y dijo, gracias por dejarme usarla. Una fría indignación cruzó la mirada de la reina. Aún así logró contenerse. Lo respondió en voz baja que lavaba semanas buscándola, y que no tenía derecho a levársela sin permiso. La sonrisa de Camila no cambió. Contestó que no sabía que la reina la estaba buscando, y aseguró que la había tomado sin mala intención. Sin embargo, dentro del personal circulaban versiones diferentes. Se decía que Camila había usado la tiara durante una reunión privada en aquellas 3 semanas. También así comentaba que, al enterarse de la preocupación de la reina por encontrarla, respondió únicamente con 3 palabras. ¿Y a quién lo importa? La reina no dijo nada más. Pero en ese instante tomó una decisión definitiva. Camila nunca volvería a acercarse a esas joyas, a ninguna de ellas. Jamás. La tiara había regresado a sus manos, pero Isabel nunca dejó de sentir que algo así había roto música, y que no podía repararse. La armonía había cambiado. La sensación protección así había interrumpido, y aquella impresión de que algo terrible estaba por llegar nunca desapareció. Poco tiempo después ocurrieron hechos muy dolorosos. En febrero de 2002, la princesa Margarita sufrió un grave derrame cerebral. Llevaba tiempo con problemas de salud, había sufrido ataques menores el año anterior, y además había padecido un accidente doméstico que le provocó quemaduras severas en ambos pies, dejándole con dificultades para caminar y con fuertes dolores constantes. Pero este último derrame legó de forma repentina pocas semanas después de toda la controversia relacionada con la tiara. Felicio el 9 de febrero de 2002, Margarita no era solamente la hermana de la reina. Era la única persona que había compartido con Isabel toda su infancia. Ambas permanecieron juntas en el castillo de Windsor durante la guerra. Llegaron en la misma habitación y crecieron prácticamente inseparables. Con su muerte, Isabel perdió a la última persona que la había conocido antes de convertirse en reina. Apenas 2 meses más tarde, en abril de 2002, falleció la reina madre a los 101 años. La mujer que se negó a abandonar Londres durante la guerra cuando todos lo aconsejaban hacerlo, la misma que caminó entre calles bombardeadas con su sombrero, sus perlas y una firme determinación de no rendirse, también había partido apenas unas semanas después de Margarita. Isabel nunca volvió a ser la misma tras aquellas perdidas, y luego pensé que había algo detrás de ellas. Tal vez sintió que no había estado emocionalmente preparada tras la desaparición de la tiara. Tal vez ese culpo por haber presentado que algo malo ocurriría y después música sucedió. Quiz incluso luego responsabilizar por aquellas muertes. Nadie puede saberlo con certeza, pero sí tomó una decisión muy firme. Ninguna persona que considerara indigna volvería a acercarse a sus joyas más sagradas. Según sus propias palabras, quien no mereciera lavarlas jamás lo haría mientras ella siguiera con vida. Después de los funerales pidió a Kelly que la tiara de rubíes bermanos, y varios países personas fueron trasladadas a un lugar de máxima seguridad
al que solo ellos dos pidieron acceder. Nunca existió un registro público sobre esa medida, pero quienes conocen el protocolo aseguran que ese respiro desde entonces. La tiara de rubis bermanos no ha vuelto a verse públicamente desde el fallecimiento de la reina. Sin embargo, la historia sobre las joyas que Isabel decidió conservar lejos de otras manos no termina con una sola tiara. Existen otros países, cada uno con su propia historia de conflictos, perdidas y antiguas conquistas. Cada uno con un motivo especial para mantenerse. El día de Camila, el diamante. El diamante era batado a un joven rey. El collar de la coronación, música, fue llevado por Isabel como quien carga una vieja cicatriz. Nunca lo combinó con otras joyas, como habían hecho reinas anteriores, porque para ella tenía un significado completamente distinto. Isabel comprendía que aquello que llevaba consigo tenía un peso mucho mayor que cualquier otra joya música que pudiera acompañarlo. Desde su coronación en 1953 hasta los últimos años de su reinado, jamás permitió que otra mujer usara aquel collar. Y la razón de ese enorme simbolismo se remonta a un niño de apenas 10 años cuyo diamante continúa ocupando el centro de la paisa hasta hoy. En 1849, las fuerzas británicas derrotaron uno de los reinos más poderosos de Asia, apartaron del trono a un joven llamado Dalip Singh, lo separaron de su madre, lo llevaron a otro continente y retiraron de su tesoro la piedra más valiosa que poseía. Ese diamante terminó convirtiéndose en el famoso coinor, una gema de 22 carats situada en el centro del collar utilizado en las coronaciones británicas durante más de 170 años. Mientras tanto, el niño al que pertenecía pasó el resto de su vida intentando recuperarlo y murió solo y sin conseguir acercarse a ese objetivo. Música de Dalip Singh fue el último Maharaja del Imperio Sikh. Su padre, Ranjit Singh, había construido un reino poderoso que se extendía por el norte de la India y que luego resistió durante años la prisión británica. Tras la muerte de Ranjit y el caos político que siguió, la Compañía de las Indias Orientales intervino militarmente. Se liberaron dos guerras muy duras. Dalip Singh perdió el trono. Fue separado de su madre, Rani Jindan, quien fue encarcelada y posteriormente enviada al exilio en Nepal. El joven fue trasladado a Gran Bretaña y convertido al cristianismo. Cuando creció, luchó por recuperar todo aquello que lo habían quitado. Sin embargo, perdió cada intento. Falleció en Paris en 1893, música, en una modesta habitación hotel a los 55 años, sin fortuna, sin patria. Música, y alejado de gran parte de sus hijos. Para entonces, el diamante que había perdido siendo un niño ya había formado parte de dos coronaciones británicas. Su nombre prácticamente no aparece asociado oficialmente a esa piedra. El collar fue elaborado música en 1858 por el joyero real, que era parte de otra historia marcada por la pérdida. La reina Victoria había perdido una extraordinaria colección de diamantes y perlas música tras una larga disputa legal con el rey de Hanover. Decidida a crear una joya aún más impresionante, recurrió a los países guardadas en sus propios cofres, desmanó antiguas espadas ceremoniales y armas que no tenían uso, y aprovechó sus piedras preciosas para construir nuevas joyas. Así nació el collar de la coronación, elaborado con materiales procedentes de antiguas armas ceremoniales y con el diamante que había pertenecido a un joven rey ocupando su centro. Isabel llevó ese collar durante el funeral del príncipe Felipe en abril de 2021. Permaneció sola en un banco de la capilla de San Jorge debido a las restricciones sanitarias por la pandemia. Vestida completamente de negro, con aquel collar sobre el pecho y sin nadie sentada a su lado. Nunca permitió que otra mujer lo utilizara. Ni siquiera contempló esa posibilidad. Para ella aquellos países simbolizaban una enorme responsabilidad
y un peso histórico, que no debía pesar manos equivocadas. En una ocasión, Camila comentó de manera informal que algún día le gustaría usar el collar de la coronación, como esa solo fuera cuestión de esperar el momento adecuado. Ese comentario legó oídos de la Reina y, con la serenidad que la caracterizaba cuando decía las frases más firmes, respondió que quizá Camila podría llevarlo en otra vida. Esa entonces realmente lo merecía. El collar de la coronación conservaba en su centro el diamante que perteneció a un joven monarca, música. Durante 7 décadas, Isabel asumió personalmente todo ese simbolismo. La siguiente joya posee una historia aún más intensa. Para la reina, el broche colonial era mucho más que un adorno. Lo llevaba como una declaración de autoridad. No lo elegía por belleza, sino por el mensaje que transmitía. Lo utilizaba cuando necesitaba expresar algo que las palabras no podían comunicar. Durante 70 años jamás permitió que otra persona lo llevara, bajo ninguna circunstancia. Los dos diamantes que forman el broche fueron talados a partir del mayor diamante en bruto de calidad jamás encontrado en la historia. El diamante colonial, descubierto en enero de 1905 en una mina de Sudáfrica, pesaba 3.106 kilos y tenía aproximadamente el tamaño de un puño cerrado. La tierra donde apareció pertenecía a territorio sudafricano, y quienes trabajaban allí no tenían derechos legales sobre lo que extraen en hay participación alguna en su valor. Sus nombres tampoco quedaron registrados oficialmente junto a la historia de la piedra. El diamante fue adquirido por el gobierno sudafricano y entregado al rey Eduardo VII como obsequio de cumpleaños. Después fue enviado a Amsterdam, donde los hermanos Asher lo dividieron en 9 grandes piedras. Las dos mayores fueron destinadas a la corona imperial y al cetro real, dos de los símbolos más importantes de la monarquía británica. Los fragmentos restantes dieron origen a un broche, pero esos fragmentos seguían siendo enormes. En conjunto superaban los 150 kilos y procedían exactamente de la misma piedra que las gemas utilizadas en la corona y el cetro. Era el mismo diamante, simplemente dividido en distintas partes música. Isabel trató ese broche precisamente como lo que representaba, una extensión de la propia corona. Lo llevó durante numerosas aperturas oficiales del Parlamento y volvió a usarlo públicamente tras el fallecimiento de Diana en 1997. Cuando miles de personas reclamaban muestras visibles de duelo, y la institución atravesaba uno de los momentos más delicados de su historia moderna. Isabel comprendía que entregar esas piedras a otra persona equivaldría simbólicamente a entregar una parte de la propia corona. Por eso, durante 7 décadas, aquellos diamantes nunca cayeron en manos ajenas. Personas cercanas a la reina comentaban un detalle que les resultaba llamativo. Cuando Camila se encontraba en salas donde se exhibe la colección, observaba los países con una atención que incomodaba a algunos empleados. Preguntaba por determinados música objetos, por su historia, su valor y el lugar donde se guardaban. Una antigua dama de compañía comentó que tenía una mirada propia de un coleccionista, como a estudiar objetos que esperaba posar algún día. Según algunos relatos, llegó a comentar en privado una amistad cercana que con el tiempo terminaría superando todas las restricciones música, y que finalmente conseguiría quello que deseaba. La siguiente país que Isabel hirdu nació completamente del dolor, y su historia comienza, música, con la reina Victoria, con una corona creada a partir del duelo más profundo. El 14 de diciembre de 1861, música, el príncipe Alberto Felicio, en el castillo de Windsor, tenía apenas 42 años. La reina Victoria sostenía la mano de Alberto cuando todo ocurrió. Lo que hizo en las horas siguientes resulta difícil de comprender incluso hoy. Ordino realizar un molde del rostro de Alberto música, y de sus dos manos cuando su cuerpo aún conservaba el calor.
Durante los siguientes 39 años de su vida. Música. Durmió cada noche con una copia de yeso de la mano derecha de Alberto colocada a su lado en la cama. Cada mañana preparaban su ropa limpia como si todavía estuviera vivo, y fuera a vestirse en cualquier momento. Música. También levaban agua caliente a su lavabo para afeitarse según el horario habitual. Su horno era limpiado y reemplazado todos los días. Música. Todos los rituals de su presencia continuaron en sus habitaciones del Castillo de Windsor hasta la muerte de la propia Victoria en 1901. Ella vistió de negro todos los días durante 39 años, sin hacer una sola excepción. Alberto falleció a causa de la fiebre tifoidea, enfermedad que habría contraído por el deficiente sistema de alcantarillado bajo el Castillo de Windsor, un problema que, según diversos relatos, había sido advertido durante años por los ingenieros del Palacio. Música. Algunos historiadores también han planteado la posibilidad de que Alberto ya padeciera un cáncer de estómago avanzado música, y que la fiebre simplemente acelerara un desenlace inevitable. Si cual fuera la causa, Victoria lo vio apagarse lentamente durante semanas. Permaneció junto a él cada día y sostuvo su mano cuando dejó de música respirar, saliendo de aquella habitación convertida en una persona completamente distinta. 9 años después de aquella perdida, Victoria encargó una pequeña corona. Retiró diamantes de su collar personal, piedras que habían descansado sobre su propia piel, y las hizo colocar en una diminuta corona de plata adornada con 1.187 de sus propios diamantes. Música. No utilizó joyas pertenecientes al Estado. Empleó únicamente las suyas. La corona fue diseñada para colocarse sobre el gorro blanco, de viuda que lavaba diariamente. La usó durante su jubileo de oro en 1887, en su jubileo de diamante en 1897, y en las ceremonias más importantes de la última etapa de su reinado. Cuando falleció en Osborne House el 22 de enero de 1901, la corona fue colocada sobre su ataúd. Lo que muy pocas personas conocen es música, lo que también había dentro de ese féretro. Victoria dejó instrucciones precisas. El molde de yeso de la mano derecha de Alberto debía colocarse junto a su cuerpo música, y cubrirse con flores para que quienes quieran despedirla no pudieran verlo. Música. Fue enterrada sosteniendo simbólicamente la mano del hombre que había perdido 39 años antes. La corona permaneció sobre el ataúd durante el cortejo fúnebre y durante la capilla ardiente. Música. Permaneció visible mientras las personas pasaban frente a ella para render homenaje, pero finalmente no fue enterrada junto a la reina. Después del funeral regresó a la colección real. Más tarde, en 1937, el rey Jorge VI ordenó que fuera depositada en la casa de las joyas de la Torre de Londres. Isabel nunca retiró esa corona del lugar donde había sido guardada desde 1937. Durante 70 años permaneció en silencio y en la oscuridad por decisión propia, plenamente consciente de música, lo que significaba mantenerla allí. Aquella fue quizá una de las decisiones más particulares en la conservación de la colección real. Música. Isabel entendía que aquella corona no era simplemente una tiara. Era un objeto legado al duelo, creado a partir del dolor profundo de una mujer. Sacarla de su lugar y colocarla sobre la cabeza de otra persona habría significado alterar ese legado. Música. Por eso decidió ofrecer el único respiro posible. Silencio, inmovilidad y oscuridad. El duelo de Victoria quedó encerrado para siempre en aquella corona, y Isabel se aseguró de que continuara así. La siguiente país sobrevivió a algo que ni siquiera el dolor podía detener. Sobrevivió a una revolución. Fue saqueada en secreto durante una revolución. En el verano de 1917, un comercio británico de arte llamado Bertie Stopford ese disfrazó de traballador entró en un palacio de los revolucionarios en Petersburgo,
abrio una caja fuerte oculta, en un dormitorio, guardo su cananito en dos música, viejas maletas Gladstone, y celio nuevamente atravesando los controls revolucionarios, sin ser detenido. Música dentro de aquellas maletas viajaba, la tiara Vladimir. Y la razón por la que tuvo que salir disfrazada en medio de una ciudad revolucionaria está ligada a una historia que terminaría con 7 personas ejecutadas en un sótano. La menor de ellas tenía apenas 13 años. La tiara había pertenecido a la gran duquesa María Pavlovna, una de las mujeres más influyentes de la corte Romanov, una princesa alemana que abrazó la causa monárquica rusa con enorme intensidad. Cuando estalló la revolución logró girar Europa Occidental, pero sus joyas permanecieron escondidas dentro de una caja fuerte secreta en su habitación del Palacio Vladimir en San Petersburgo, una ciudad que no ofrecía seguridad para nadie relacionado con los Romanov. Stopford, gracias a sus vínculos con la aristocracia británica y con círculos de inteligencia, fue enviado para recuperarlas. Localizó la caja fuerte, tomó la tiara junto con otros países, las colocó dentro de las maletas y salió caminando, música sin levantar sospechas. Durante el trayecto la delicada estructura de diamantes sufrió algunos daños al hallar comprimida dentro del equipaje mientras la ciudad atravesaba uno de los momentos más caóticos de su historia. Mientras Stopford transportaba aquellas joyas hacia un lugar seguro, la familia Romanov avanzaba hacia su trágico destino. El zar Nicholas II, su esposa Alejandra y sus 5 hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei fueron llevados a un sótano en la casa hípida de Ekaterinburgo bajo el argumento de que serían trasladados por seguridad. En julio de 1918 fueron ejecutados. Los 7 perdieron la vida juntos y, según numerosos relatos históricos, cuando los primeros disparos no acabaron inmediatamente con todos, los guardias utilizaron bayonetas. Música. Así terminó una dinastía que había gobernado Rusia durante 3 siglos. El menor de los hijos tenía solo 13 años. La tiara que logró escapar de aquellos acontecimientos forma hoy parte de la colección real británica. La familia a la que pertenecía dejó de existir. La Reina María adquirió la tiara en 1921 y encargó a Garrett su restauración. Además, hizo adaptar un sistema para intercambiar los colgantes originales de perlas barrocas por un conjunto de esmeraldas Cambridge que podían utilizarse en ceremonias especiales. Las esmeraldas Cambridge también arrastraban su propia historia de herencias complejas, música, y habían pasado por distintas ramas de la familia real a través de generaciones marcadas por disputas testamentarias y sucesiones discutidas. Cada vez que Isabel lavaba la tiara adornada con las esmeraldas, reunía simbólicamente 2 historias diferentes cargadas de perdidas y acontecimientos difíciles. Música. Isabel hirió esta pieza en 1953 y la utilizó en numerosas ocasiones oficiales. La utilizó durante todo su reinado. Angela Kelly explicó que el proceso de cambiar los colgantes intercambiables era una operación extremadamente delicada que requería cerca de una hora de trabajo y debía realizarse únicamente con las manos desnudas. En ningún momento se utilizaban guantes. El mecanismo era demasiado preciso y las piedras demasiado valiosas para que existiera cualquier barrera entre los dedos y el marco de platino. Un solo movimiento íntegro podía hacer que una gema valorada en millones cayera al suelo. Isabel permanecía presente durante todo el procedimiento música, con la calma de alguien que comprendía que ciertas cosas solo podían manejarse con absoluta precisión cada vez. De todos los países que Camila observó desde fuera de la sala, la tiara Vladimir era una de las 2 que, según distintos relatos, expresó abiertamente que deseaba llevar algún día. Personas cercanas a su entorno afirmaban que en más de una ocasión comentó que la consideraba una joya apropiada para una futura reina consort.
No era una admiración pasajera. La quería específicamente. Isabel lo sabía why. Por eso, continuo levando unicamente ella durante todos los años restantes de su reinado. Desde el fallecimiento de Isabel, la tiara Vladimir ha aparecido públicamente sobre la cabeza de Catalina, princesa de Gales, why no sobre la de Camila. En este nivel de la joyería real, pocas decisiones suelen interpretarse como casuals. Para muchos conocedores de la tradición monárquica, esa elección representa exactamente lo que París, una decisión consciente, una dirección clara, y la continuidad silenciosa de un límite que Isabel había marcado música, y que alguien dentro de la familia todavía mantiene. La tiara Vladimir sobrevivió a una revolución, pasó 7 décadas sobre la cabeza de una sola mujer y, hasta el momento, ha permanecido el llevado de Camila. Pero la última país de esta historia es la que concentra el simbolismo más profundo, porque esa se encuentra actualmente en sus manos. La tiara que acompañó el rostro de Isabel durante 70 música años. Y lo que significa verla ahora sobre la cabeza de Camila es la pregunta hacia la que toda esta historia parece conducir. Música el rostro detrás de la tiara. En octubre de 2023, 13 meses después del fallecimiento de Isabel, Camila asistió a una cena en Mansion House lavando sobre su cabeza la tiara girls of Great Britain and Ireland. Antes incluso de que muchos comprendieran lo que estaban viendo, el ambiente cambió. Las conversaciones se detuvieron. Algunas personas desviaron la mirada. Otras permanecieron observando en silencio. Aquella tiara no era simplemente una joya para quienes estaban presentes. Durante 7 décadas había formado parte inseparable de la imagen de Isabel, de su perfil, música, refugiado en monedas, sellos y billetes que circularon por millones de manos alrededor del mundo. Ahora aparece sobre la cabeza de Camila, una mujer cuya relación con Isabel fue objeto de numerosos comentarios durante años. Nadie reaccionó con gritos. Lo que llenó la sala fue un silencio difícil de describir. Porque para muchos el sentimiento no era enojo, sino la sensación de que una etapa había terminado definitivamente y que la figura que durante décadas había protegido aquella tradición ya no estaba presente. La tiara había sido encargada en 1893 como regalo de boda para la futura Reina María gracias a la contribución de un grupo de jóvenes aristócratas. Décadas después, María la entregó personalmente a Isabel como regalo de bodas en 1947, y la describió como una de sus países más queridas. Isabel la libró el día de su matrimonio y música, continuó utilizándola durante los siguientes 70 años. La lució durante encuentros con presidentes estadounidenses, música desde Harry Truman hasta Joe Biden. También la libró en épocas en las que su familia atravesaba dificultades públicas, así como durante los años posteriores a la muerte de Diana, cuando la institución enfrentó uno de los periodos más delicados de su historia reciente. La utilizó en momentos privados de dolor y en actos oficiales que exigen su presencia constante. Cada vez que volvía a colocarla sobre su cabeza parecía sumar un nuevo capítulo a su historia y lo que había representado durante décadas. Con el paso del tiempo dejó de percibirse únicamente como una joya. Música, para muchos terminó simbolizando la imagen de una mujer que sostuvo el peso de una institución durante 70 años gracias a su disciplina y determinación. Ninguna otra mujer la utilizó mientras Isabel estuvo con vida. En música Ana, en Diana, en Sarah Ferguson, en Sofía, en Catalina, en Camila, sin necesidad de expresarlo públicamente. Isabel mantuvo esa tradición. Era consciente que, según las normas de la institución, música, la tiara acabaría pasando en algún momento a la siguiente reina consorte y comprendía perfectamente ese procedimiento. Sin embargo, personas cercanas al entorno real han señalado que esa posibilidad fue una de las cuestiones que más le preocupó durante sus últimos años.
No podía impedirlo, pero tampoco parecía aceptarlo plenamente. Música. Algunos relatos indican que habló en privado con Angela Kelly sobre la tiara durante sus últimos meses de vida y pidió que permaneciera vigilada música, y supervisada constantemente. Era la única forma que le cuidaba de proteger aquello que tanto valoraba frente a un futuro que intuía música, y que sabía que no podía detener. Segunda versus versions. Camila comentó una amistad cercana a comienzos de los años 2000 que algún día superarían todas las restricciones que Isabel había establecido a su alrededor. Con el tiempo, terminó levando la tiara Girls of Great Britain música sobre su cabeza. Desde entonces ha utilizado distintos países de la colección real de una manera que muchos observadores consideran significativa. Para algunos, cada joya que porta representa mucho más que un adorno. Simboliza un cambio respecto a decisiones tomadas durante el largo reinado de Isabel y el acceso a un legado que la reina administró cuidadosamente durante toda su vida. La princesa Ana recibió varias joyas personales de su madre tras su fallecimiento y participó en las conversaciones privadas sobre el destino de distintos países de la colección. Música. Personas cercanas a esos precisos aseguran que defendió con firmeza los deseos de la reina y que mostró una postura muy clara respecto a su cumplimiento, evitando reinterpretaciones que modificaran aquellas preferencias. Si esa línea continuar manteniéndose en el futuro frente a nuevas decisiones relacionadas con la colección, real es, música, una cuestión sobre la que existen muchas especulaciones, pero pocas certezas. Lo que sí parece claro es que Isabel era plenamente consciente del valor histórico y emocional de aquellas joyas. Durante sus últimos meses compartió con las personas de mayor confianza su deseo de preservar aquello que había protegido durante toda una vida y de evitar que su significado desapareciera con el paso del tiempo. La tiara puede encontrarse hoy sobre la cabeza de Camila, pero el simbolismo que Isabel construyó alrededor de ella sigue formando parte de la historia, y continúa siendo objeto de debate para quienes observan de cerca el legado de la monarquía.